Good morning, my dear children. Hope you all are doing good. So, today we are going to see chapter 11 in moral science text. Okay, please take your moral science text entitled Grab a Book, page number 58. Okay, page number 58, Grab a Book. In this book, it tells about the benefits of book. Okay, benefits of reading books. With this introduction, let's get into the chapter. It was a warm sunny morning as Mary walked into class. All her classmates were happily chattering about the book fair that was to be held in school that day. They were quite excited and were discussing the books they would buy. Only Mary looked gloomy. So what happened? There is a book fair in Mary's school. So all the students, of course you also, if in our school there is a book fair, means we will be talking about that particular thing, isn't it? What books can we buy, and what would be our friends will buy. We are excited to know all these things, isn't it? Sometimes our elders, the parents, might suggested you many books, and you might have got ideas from your teachers also. What sort of book can you buy, isn't it? So we, on that particular day, we will be very excited to buying books and reading books, isn't it? So the same thing happened in Mary's school, and her classmates, all her classmates are busy in talking about the book fair. Only Mary looked gloomy. Gloomy means dull. Okay, not in a pleasant way. Okay, she alone looked very dull. Let's see what is the reason behind that. Miss Molly, Mary's class teacher, noticed this and asked her, "What happened, Mary? Why don't you join the others?" Mary loved her teacher, but she was not sure if she could explain her sadness. When Miss Molly insisted, Mary decided to come out with the truth. So what happened? Who noticed this? Her class teacher. What's her name? Miss Molly, isn't it? So she watched Mary alone, sitting alone, and she is not looking in a pleasant way. So she asked her, "What happened, Mary? What is the reason behind it?" Okay, so as you loved your class teacher a lot, similarly here also Mary loved her class teacher. Even then, she had some hesitation to tell the truth because she don't know how the teacher will take that, isn't it? So she had some hesitation to tell the truth. But when the teacher keep insisting on, "Okay, tell me, dear, if you share your feelings, I can help you in some way or other." Your class teachers also will be asking like you, isn't it? Whenever they found that you seem to be very dull or gloomy in the classroom, definitely your teachers would approach you, isn't it? At that time, you also definitely you might have shared your ideas, isn't it? So here also Mary come to a conclusion. Okay, let me tell the truth. Okay, what is the truth? "Miss," said Mary haltingly, "I do not have any friends as I'm too shy to speak to them. Anyway, they always talk about books, and since I don't read any books, I just can't see how I will ever make any friends in class." So what is the dullness or sadness behind her mood? It is nothing but she had no friends in the classroom. Okay, and she tell the reason also, as she is very shy to mingle with others. So what happened? Naturally, she did not get any friends at all. And even when she want to talk to someone, all these classmates, they are very genius like you. They always talking about what? Books. Okay, they always talking about books. And Mary, she has no habit of reading books, and she don't know how to what make them friends without knowing anything about books. Okay, ബുക്സിനെ കുറിച്ച് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും, ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് വായിക്കാത്ത മേരിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഫ്രണ്ട് ആക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. So this is the reason for her sadness. The teacher was quiet for a moment and then spoke cheerfully to Mary. "Why don't you make friends with Anne of Green Gables or with Heidi?" Mary was very surprised. She had never heard of girls with such names in the school. Okay, so when she
tell the reason behind her sadness, teacher was teacher think for a moment. Okay, what can she suggest to Mary in order to make her pleasant? Okay, so after thinking for a while, she said, "Why don't you make friends with Anne of Green Gables or with Heidi?" Okay, ആനിയുടെ കൂടെയോ ഹൈഡിയുടെ കൂടെയോ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആയിക്കൂടാ എന്ന് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു. Okay, so on hearing this name, Mary was really surprised. What's the reason? There was no girls in that name. Okay, in her class and in the neighboring class also, she doesn't know any girl with the name of Anne and Heidi. Okay, have you heard about Anne and Heidi? Yes, you might have. What is that Anne of Green Gables? What is the summary? Have you read that story? Anne of Green Gables teaches us we should always stand in for right things. We should always stand for right things. That's the moral of that story, isn't it? Children novel ആണ് ഇത് രണ്ടും children's novel ആണ്. ഏതൊക്കെ? Annie of Green Gables and with Heidi. Heidi നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചു ടിവിയിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലില്ലി. Lily. Actually, the original name of our Lily is Heidi. Okay. So these two stories. So the teacher insisted her to make these two characters or these two books as her companion, as her friends. Okay. So seeing her expression, the teacher laughed aloud and told Mary that they were not young girls like her, only that they belonged to the world of books. So these two little girls, they belonged to world of books. World of books എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബുക്കിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. Okay. Books, but aren't all books boring? Exclaimed Mary. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് കാണും, എന്തോന്നു ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. But actually it is not so. Okay. So here Mary is also books. Aren't it boring? Okay. So what does our Miss Molly reply? Miss Molly replied patiently, "No, my dear. Books make very interesting companions. They give you knowledge and excitement and can take you into a dream world of adventure, mystery, and drama. That's the reason your classmates are so excited today." Okay, so actually what is the benefit of books? While you're reading any fantasy stories or mystery stories, you are taken to that world. അല്ലേ? Alice in Wonderland ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ the story, while reading, we are taken to a wonderland, isn't it? We feel as if we are living with Alice, isn't it? Similarly, here the teacher insisted or tells her about the goodness of reading book. Okay, what is the goodness? While reading such books, what happened? You are taken to a fantasy world or a dreaming world which is full of fun and mysterious, or sometimes it is fairyland, isn't it? So that is the reason your classmates are very excited because they once they bought the book, what will be they doing? They will start reading, isn't it? While reading fairy tales or any mysterious novel, some people like detective novels, isn't it? So when the detective is trying to find out the solve the problem, along with the detective, the reader is also trying to find out the solution, isn't it? So any sort of books always lead us or take us to that particular world itself. നമ്മൾ എന്ത് ബുക്കാണോ വായിക്കുന്നത് ആ വേൾഡിലേക്ക് ആ ബുക്ക് അതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്നത്, റീഡിങ് ഇസ് എ റിയലി എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് തിങ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പലതരം ബുക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഓതർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോ റീഡിങ് ബുക്ക് ഈസ് റിയലി എ വണ്ടർഫുൾ തിങ്. യു ഷുഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ്. ഓക്കെ മൈ ഡിയർ.
So Mary looked Mary looked troubled. She always liked listening to stories from her grandmother, but had never thought of reading one for herself. But Miss Molly, which book should I choose? She asked. Okay, so far we know very well that Mary, she never read any book. Okay, she loves listening to stories which was narrated by her grandmother. Okay, grandmother പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കുന്നതിലാണ് മേരിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. But this is the first time who is suggesting, her class teacher is suggesting to read book. So now she is asking, so what kind of book shall I choose? എങ്ങനെയുള്ള ബുക്കാണ് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടത്? There are many different kinds of books, Mary. There are many different kinds of books, Mary, like story books, biographies, science fiction, spiritual books, etc., said Miss Molly. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയുള്ളത്? സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കഥകൾ വായിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറി ബുക്സ് എടുക്കാം. ബയോഗ്രാഫീസ് മീൻസ് ലൈഫ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്ത ചാലഞ്ചസും അവരുടെ സക്സസിനുള്ള അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ടിപ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ? ബയോഗ്രാഫീസ്. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും സയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നും സയൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയാസും ഒക്കെ നമുക്ക് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അല്ലേ? ദെൻ സ്പിരിച്വൽ ബുക്സ് അത് നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ബുക്സ് എല്ലാം അല്ലെ? എവിടെ നിന്നും കൊടുത്തതൊന്നും അല്ല. വി ബിലീവ് there are certain stories which happened in centuries ago which are connected with some religion. That comes under spiritual books. So all these books definitely make us a knowledgeable person because it gives us new experience. Without experience something in personal, by reading itself we get some knowledge regarding many experiences. Okay, tell me what kind of stories do you like? So teacher kinds of എന്തൊക്കെ ബുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുവാണ്. My grandmother tells me lot of stories from the Bible and also stories of kings and queens. I do enjoy listening to them. So what sort of book, what sort of stories Mary like? She loves to listen to religious stories and also stories of kings and queens. Okay, Miss Molly wanted to introduce Mary to the joys of reading and so explained, has your granny ever told you about the lives of great people? So she was asking, have your grandmother ever tell you stories of lives of great people? ഏതെങ്കിലും particular great personality കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറീസ് അവരുടെ ലൈഫ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Books like biographies tell you about the interesting incidents in the lives of famous people. It's almost like meeting them personally when you read those books, Miss Molly continued. Maybe you can try books like Gulliver's Travel, which take you to mysterious lands with strange people. So first suggestion given by Miss Molly is you can choose any biographies, because while reading biographies, as I stated, you get knowledge about that particular person's whole life history. By reading his life history, we will understand that particular era. ആ സമയത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Isn't it? For example, if you are reading biography of Shakespeare, means you will understand the lifestyle of people ഡ്യൂറിങ് ഷേക്സ്പിയർസ് പീരിയഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റും ഒക്കെ അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ലൈഫിൽ അച്ചീവ്മെന്റ്, ആ അച്ചീവ്മെന്റിന് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക്, എല്ലാം നമുക്ക് ആ ബയോഗ്രാഫീസ് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ?
Second, she suggested, as Mary is interested to listen to story, she suggested a wonderful book by Gulliver's Travel. Gulliver's Travel by Jonathan Swift. Gulliver's Travel, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ? Gulliver's Travel നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ്. അതിൽ ഒത്തിരി സീരീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ one particular series വന്ന Gulliver, he accidentally get into land of Lilliput, where the people are very small. Next, in another series, he get into Broadgnac. There the people are very big. Okay, so while reading books like Gulliver's Travel, what happened? We are taken to that particular mysterious land. നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരെയും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു മനുഷ്യരെയൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ while reading that particular novel, we feel that we are in that mysterious land. Okay, so that's what the teacher suggested. What you can read books like Gulliver's Travel, which take you to mysterious lands with strange people. Now Mary was really interested. She really wanted to enter the world of books. She asked with a shy smile, "Miss, which was your favorite book as a little girl?" Okay, so you're also curious to know about the interest of your teachers when they are as a kid, isn't it? So here also Mary, with a shy smile, in the beginning itself, she stated that she is not a bold girl. She is a shy girl. So after talking with teacher a lot of time, even now she has some hesitation. Okay. So with a shy smile, she is asking, "Ma'am, while you are a little girl, which is your favorite storybook?" And with immediate reply, the teacher said, "Pat," came the reply, "Jungle Book by Rudyard Kipling." Okay, so which was her favorite book? Jungle Book. Jungle Book ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂവീസ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ മൂവീസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കാതിരിക്കരുത്. If possible, you have to take books written by Rudyard Kipling. Jungle Book വായിക്കുമ്പോൾ ആ മൂവീസിൽ ഇരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റും കൂടുതൽ ഒരു ഇന്റിമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റോറിയിൽ തോന്നും while you are reading that particular book. Okay, so don't miss that. It's book on the ways of the jungle. I still do read it sometimes, and then the whole jungle comes alive in my living room. So what happened? Whenever I'm taking this Jungle Book and start reading, what happened? I feel as if I am amidst the jungle. Okay. Just then the bell rang and the students lined up noisily to visit the book fair in the auditorium. Mary was sad once again. But this time her teacher knew why. She lent Mary some money and asked her to line up with the rest. Mary was excited. She was finally going to make a new friend. So what happened? Bell adichu. So all the students, they lined up to move to the auditorium for book fair. Okay, so again our Mary was sad. What is the reason behind that? She had no money because she never thought of buying books at all, isn't it? So now the teacher helped her by giving some amount of money in order to get some book. Okay, so Mary was also very happy and excited to get some books from the book fair. Okay, so you also, when you go for shopping, instead of getting unwanted snacks, junk food, you can get some books which you have real interest. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി ബുക്ക് വായിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുക. ഓക്കെ, അതല്ല ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ബയോഗ്രാഫീസ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സയന്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് സയൻസ് ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റോറീസ് വായിക്കാം. പോലീസായിട്ടോ ആർമി മാനായിട്ടോ ആവുന്നവർക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് വായിക്കാം. ഓക്കെ, പോലീസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസും വായിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾ ദീസ് ബുക്സ്, പക്ഷെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള നല്ല ബുക്കായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം എത്രയ്ക്ക് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും, ഇൻ ദ സെയിം വേ വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ സെലക്ടിങ് അവർ ബുക്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് book is considered to be our best companion. Best companion means best friend. ആ ഫ്രണ്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you should be very careful. You can get the guidance of your elders. Okay, dear.
So take page number 60. Let's do the activity given here. Miss Molly wants to give a test in class. However, she seems to have jumbled set of cards. Okay, so here they ask us to match the book name with its author. Okay, let's do that. Okay, what is first one? Secret 7 Adventure. Secret 7 Adventure is written by Enid Blyton. Secret. Do you want me to write? Which was written by Enid Blyton. Gulliver's Travel, they had given the answer, Jonathan Swift. Heidi, which was written by Johanna Spyri. Johanna Spyri. Heidi. നമ്മുടെ ലില്ലിയുടെ പേര് എന്തോന്നാണ്? ഹൈഡി ആണ്. Okay. Black Beauty. Black Beauty, which was written by Black Beauty is written by Anna Sewell. നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. Oliver Twist by Charles Dickens. Oliver Twist, Charles Dickens. So while reading Oliver Twist, Heidi പോലും she had the grandfather to take care of her, isn't it? Oliver Twist, നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മള് Anne of Green Gables, ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ you will understand the value of your parents who pamper you, who gives you support in everything. നമ്മള് എല്ലാം തന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തന്ന് നമ്മളെ അത്രയും ലവ് ചെയ്യുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ റിയൽ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഓളിവർ ട്വിസ്റ്റിന്റെയും ആൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഗാബിൾസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വർത്ത്, അവരുടെ വർത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, Adventures of Tom Sawyer. Adventures of Tom Sawyer is written by Mark Twain. So never miss the fun of reading at all, because it not only gives you stories, it enhances your vocabulary, it enhances your writing skill, it enhances your creativity, imagination, new sentence structure. So on the whole, reading a book makes you a molded person, or a better human being. Okay, so never fail to read books at all. Okay dear, so with this intro we wind up the class. See you in the next class dear. Thank you. Be safe, revise your portions regularly, and always be a good, gentle students. Thank you.